Hi there, I'm Surang from English Wind. Today's topic is making sure you are understood. In day to day conversations, it usually happens to us. We have no idea what others think of us when we converse. And then we happen to ask different questions from them to get an idea whether they are following us. Yeah. So එතකොට අපි conversations වලදී අනික් අයට අපිව තේරෙනවද කියලා අහන අපි විවිධ ප්‍රශ්න අහනවා. Do you understand? Okay? Are you with me? ඔයා මාත් එක්ක නේද? ඒ වගේ. අන්න ඒ වගේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ conversations වලදී අනික් අයට අපිව follow කරනවද? අපිත් එක්ක මේක අහගෙන දිගටම යනවද කියලා බලන්න අපි අහන දේවල් තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. අපි වේගෙන් කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ වගේ අදහස් ගානක් 28ක් විතර අපි අද කතා කරනවා ඉතා වේගෙන්. මේ ඔක්කොම අවසානයේ බලපුවම එකමයි, the same idea in different shapes. එක විදිහට ආපු එකම idea එක. ඉතින් මේව මොනවා කිව්වත් කමක් නැහැ. මේව මාරු කරලා කිව්වත් කම, you will learn that later. And shall we go through all these things? අපි මොනවා හරි දැන් කියාගෙන යනවා. ඔහොම නම් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. Support එකක් දෙන්න වෙනවා මල්ලිට. You have to give your brother a helping hand. මට මල්ලිට උදව් කරන්න වෙනවා. Do you know what I mean? අර්ථයෙන් මං කියන දේ. Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Know what I mean? මං කියන එක දන්නවනේ. Does that make any sense? තේරුමක් තියෙනවනේ මං කියන එකේ. Sense කියන්නේ තේරුම, අදහස කියන එක sense එක. එකේ තියෙන හැඟීම sense එක. Am I making sense? මං කියන එකේ තේරුමක් තියෙනවනේ. Are you following me? ඔය මං කියන එක අහගෙන ඉන්නේ. You following is not coming behind. That is are you with me? මාත් එක්ක ඔයා ඉන්නවද? මං කියන එක දිගටම අහගෙන ඉන්නේ. Are you following me? Are you following what I say? That is the idea. Are you following me? Know what I am saying? මං කියන එක දන්නවනේ. You know? දන්නවනේ. Do you see what I mean? මම කියන එක තේරෙනවද? See what I mean? මං කියන එක තේරෙනවද? ඒ වගේ idea එකක්. Don't you see? what පේනවනේ? what තේරෙනවද? Here the see is understand. Don't you understand? Don't you understand? what තේරෙනවනේ? what තේරෙන්නේ නැද්ද වගේ තමයි අහන්නේ. But don't you see? Don't you see? what තේරෙනවනේ? what තේරෙන්නේ නැද්ද? Do you get the message? idea එක තේරෙනවනේ? Do you get the picture? The picture means the whole idea. Holistic something. Again, සම්පූර්ණ idea එක, මුළු idea එක. picture කියපුවාම ඉතින් පින්තූරේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවනේ. So if you see the picture, you understand everything. That's it. That's what they say. Do you get the picture? Not the picture. He is not collecting picture postcards. That is, do you get the picture? Get the message? Yeah. Idea එක තේරුණා නේද? Get the picture? Do you get it? තේරුණානේ? Get it? තේරුණානේ? Do you follow? අහන්න ඉන්නේ? Do you follow me? අහගෙන ඉන්නේ? Understand? පැහැදිලිනේ? Do you understand? Do you hear what I am saying? මං කියන එක වාට ඇහෙනවනේ? මං කියන එක අහගෙන ඉන්නේ? ඒ වගේ idea එකක්. You cannot translate all these things word to word translation. That is really a very bad thing. අපිට ඒවා එහෙම translate කරන්න බෑ. idea එක කියන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම එකයි අවසානයේ. Do you hear me? Do you hear me? මාව ඇහෙනවද මේ බීරිද කියලා බලන්නද මේ අහන්නේ? No. It is not something about his checking his hearing. What we want to know is whether he is listening to us. Do you hear me? Are you listening to me? That's the same idea. Do you see where I'm coming from? Do you see where I'm coming from? Do you see where I'm coming from? ඔයාට පේනවද මං කොහේ ඉඳලා දෙන්නේ කියලා? Literally it's a meaning, but it is not the meaning. Do you see where I'm coming from? ඔක මොකාටද දන්නේ නැහැ එන්නේ නේ. අපි එහෙම කියනවනේ. එනවා කියන එක කියනවා මේ කෙනෙක්ගේ idea එකකට. එයා හිතාගෙන ඉන්න දේ ගැන. කියනකොට මොකටද එන්නේ කියලා මට නම් තේරෙනවා. මොකටද එන්නේ කියලා. එන්නේ නැහැ එයා. ඉඳගෙන ඉන්නේ.
but එනවයි කියලා කියන්නේ the very idea what he's thinking of, his idea, his notion, what he's thinking of. Do you see where I'm coming from? මං කොහෙන්ද එන්නේ කියලා පේනව නේද? ඒ කියන්නේ මම මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා හරි තේරෙනව නේද? මම මොන පැත්තේ ඉඳන්ද මේ කතන්දරේ කියන්නේ කියලා තේරෙනව නේද? Do you see where I'm coming from? මං කොහෙවත් ඉඳන් එන්නේ නැහැ. Do you see where I'm coming from? Do you see where I'm coming from? Do you agree? You're with me, right? එකඟයිනේ. With me. I'm with you. අපි ගොඩක් කලාට කියනවා I'm with you. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා yeah, he's a very bad guy. I don't support him. මම ඒකට කියනවා I'm with you. මමත් ඒකට එකඟයි. මමත් ඔයාට එකඟයි. I'm with you. ඒකට අපිට අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් Are you with me? Yeah. ඔයත් මාත් එක්කද? මේක නිකන් අහලා You're with me, right? Question එකක්. You're with me is not a question you can see. Not are you with me? You're with me. Right? When you say right, we give it a form of a question, shape of a question. You are with me, right? Are you with me on this? Make it you Are you with me on this? Again, monkey nek harine. Do we see eye to eye on this? Do we see eye to eye on this? Do we see eye to eye on this? Make it the අපි එක විදියට හිතන්නේ අපිට මේක එක විදියට දකින්න පුළුවන්ද මේ අදහසට අපි දෙන්න එකගද අපි එක විදියටද මේක දකින්නේ ඒ අයිඩියා එක eye to eye when you put your eyes together in one place in focusing in one direction you see the same picture එතකොට ඔයා මෙහෙ බලපුවාන් ඔයාට නරියෙක් පේනවා අනිත් එක ආරේ බලපුවාන් උට ඌරෙක් පේනවා එතකොට දෙන්නට pictures දෙකක් පේන්නේ you're not seeing eye to eye see eye to eye කියන්නේ එකඟ වෙනවා කියන එක දෙන්නෙකුට එකම දේ එකම අදහස් පහළ වෙන එකම විදිහට නම් ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් ඒගොල්ලන්ගේ ideas ඒගොල්ලන්ගේ මත විශේෂයෙන් මත notions and then we would say they see eye to eye they see eye to eye දැන් අපි තුමු ළඟපාත ගෙදරක දෙන්නේ හැම වෙලාවෙම දඩම් බඩම් නේද අවුල ගන්නව නේද හන්දි වලින් හන්දි උට යනවා යට යනවා එහෙම වෙලාවක we would say oh they don't see eye to eye. What a bad couple. What do you think of that couple? They don't see eye to eye. ඒගොල්ලන් එක විදිහට හිතන්නේ නැහැ. Do we see eye to eye on this? මේකදී අපි එක විදිහටද හිතන්නේ. ඒ වගේ idea එකක්. Do we see eye to eye on this? That's it. It make a look what කියන්න දෙයක් නෑ. The same idea. And spoken language is not basically only the sound. It has a sort of body language. When you speak, you use good number of muscles, hundreds of muscles, not the muscles of your throat. The muscles of your cheek, lips, tongue, and face, eyes, everywhere, the neck, and maybe shoulders, maybe arms, everything moves. It make a එහෙම තමයි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් කතා කරනකොට ඉබේම නිරායස්යෙන් ඒ අංග චලනේ ගිවි ගියනවා. ඒකින්ද අපි මේව ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට නිකන් do you know what I mean? ඒ කියන්නේ ඔයාලට මං කියන දේ තේරෙනවද? එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වොත් විනාසයි. Do you know what I am talking about? දැන් ඒකෙන් කියන්නේ මම මේ කතා කරන එක ඔයාට තේරෙනව නේද? එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වට මේක අපිට වදින්නේ නැහැ. දැන් මේ ස්පෝකන් ලැන්ග්වේජ් එක පුරුදු වෙන විදිහක් තියෙනවා. ස්පෝකන් ලැන්ග්වේජ් එකේ අපේ ගොඩක් මසල්ස් ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා මම අර කලින් කිව්වා වගේ. ඒකින්ද අපි කතා කරනකොට මේ අදහස එන විදිහට මේ හැඟීම් එන විදිහට අපි මේවා ශබ්ද කරන්න ඕනේ. ඒ හැඟීමෙන් ඇත්තම සිටුේෂන් එකට ගිහිල්ලා වගේ. And then only we can remember all these things. You won't be able to remember unless you practice it. But yet you will have a very good idea if you use this in the real mood. අපි බලමු. මම මේක දැන් කියවනවා. මං චූටි ගැප් එකක් තියෙනවා මේවා අතර very small gap. So you can shadow me. You can say what I say. එතකොට මම කියන සවුන්ඩ් එකම වෙන්න ඕනිත් නෑ. හැබැයි ඔබ කියන දේ තියෙන්න ඕනි මේ ඇත්තටම මං කියන දේ ඔයාලට තේරෙනවා කියන වගේ අයිඩියා එකක්.
එහෙම නැත්නම් ඒක වැඩක් නැහැ. හොඳයි අපි එන යම් බලන්න. මං කියනවා. Do you know what I mean? දැන් අපි do you know what I mean? එහෙම අහන්නේ නැහැ. මම කියන දේ ඔයාට තේරෙනවද? එහෙම අහන්නේ නැහැ. මං කියන දේ තේරෙනවද ඔයාට? මං කියන දේ තේරෙනවා අපි ගොඩක් වචන අකුල් වෙනවනේ. මම කියන දේ තේරෙනවද ඔයාලට? එහෙම අහන්නේ නැහැ අපි. මං කියන දේ තේරෙනවද? මං කියන දේ තේරෙනවද? මං කියන දේ තේරෙනවද? අන්න වගේ. එතකොට මේවත් එහෙම වෙන්න නැචරල් එතකොට නේද? රයිට්. ඒව ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. කොහොමද මේ ප්‍රොනන්සියේෂන් වලදී මේවා එන්නේ කියලා. ඒව දැන් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. අදාළ තැනදී අපි කතා කරමු. දැන් මෙහෙම යන්න. මාත් එක්කම එකපාරක් කියාගෙන යන්න. මං මෙහෙම ඇඟිල්ල තියනවා. ඒත් එක්කම කියනවා. Do you know what I mean? Do you know what I'm talking about? Know what I mean? Does that make any sense? Am I making sense? Are you following me? Know what I'm saying? You know? Do you see what I mean? See what I mean? Don't you see? Do you get the message? Do you get the picture? Get the message? Get the picture? Do you get it? Get it? Do you follow? Do you follow me? Understand? Do you understand? Do you hear what I'm saying? Do you hear me? Do you see where I'm coming from? Do you agree? You're with me, right? Are you with me on this? Do we see eye to eye 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 on this? You can have your own way of expressing the idea. That's it. Okay, that's good. මොකක්ද අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ? ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ මේකට උත්තර ටික. ඒක තමයි අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. Why? The reason is actually at times we happen to be in a conversation, but we don't actively participate. Why? We are afraid of opening the mouth. We are frightened. We freeze. අපි freeze වෙලා යනවා. අපි කට අරින්න බයයි. කොහොමද දන්නේ කට ඇරියොත් කියලා. හැබැයි අපිට එක දෙයක් කරන්න පුළුවන්. One option we have. එක එකක් කියනකොට හූම් මිටි තියන්න පුළුවන් අපිට. Yeah, that's it. That's a good idea. අන්නේ වගේ බොරු කෑලි. I think so. I believe so. I'm with you. අන්නේ වගේ. මේවට එකඟ වෙන්නේ ඒවා දැන් එක එක අහනවා කාගෙන් හරි අපෙන් අහනවා. අපි අහනවා do you see where I'm coming from? දැන් මොකක්ද අපි කියන්නේ? අපි කාගෙන්වත් ප්‍රශ්න අහන්න යන්නේ නැහැ නේ ඔය වගේ වෙලාවට. අපෙන් ඇහුවොත් උත්තර දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකද මේව ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු අහනවා. ඔයාලට තේරෙනවද මං කියන එක? ලොකු කතා කියලා. And then at the time we should have short answers, number of answers, at least 20. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඔබට මතක හිටින්නේ නැහැ හොඳේ. තුනක් මතක තියාගත්තන් ඇති මේ 28ක් මං දැන් මෙතන තිබුණානේ. ඕවා කියලා කට මැදෙනකොට ඕවා නිකන් මතක හිටිනවා ටිකක්. ඔක්කොම මතක හිටින්නේ නැහැ. බොරු කියලා වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද ඔයාම conversation එකක් හදාගෙන යන්න. Right. ඔයාම ප්‍රශ්න අහන්න ඔයා උත්තර දෙන්න. Do you understand? Yeah, I'm with you. Are you with me? I'm with you. අන්නේ වගේ. Yeah, I'm following. අන්නේ වගේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ එකේදී බලමු. So, I'm winding up. So, Englishman, subscribe. See you with a brand new video. Bye.